In a remote Romanian village, a wedding is in full swing. Suddenly, a massive power blackout brings the celebrations crashing to a halt. When villagers go to investigate, they are greeted by a surreal sight illuminating the night sky. Și mai mi s-a părut un neregul. Era un fenomen care deci nu l-am văzut niciodată în viața mea până acum. Witnesses are captivated by the bizarre events. Am gândit că cineva se joacă. Cineva care are o tehnologie foarte avansată. We have here in Romania an incredible case which the world should see. Nanești, Romania, 30th of June 2001. This remote village lies in eastern Romania. It's an important day for new bride Stella Necula and her mother Magiola Angel. At 10:30 p.m., Necula and her new husband are enjoying a wedding feast with their families. Suddenly, the festivities are interrupted when the power cuts out. Prima dată am zis că cineva ne-a făcut o glumă. Am văzut că a trecut o oră, 2. Deja am intrat în panică și ne-am gândit și la altceva. But this is no prank. The blackout is affecting other parts of the village. Professor Tanasake Agafets is relaxing at home with his wife. Când deodată se întrerupe curentul și, așteptând câteva minute, ne-am gândit ce se întâmplă, să vedem dacă e numai la noi sau și la vecini. Outside, the night sky is black and still. The power cut has plunged the entire village into darkness. Agafets takes the opportunity to look up at the stars. Și, uitându-mă în direcția nord, am observat un obiect mișcător care se deplasa dinspre nord încoace. What the object does next is completely unexpected. S-a poziționat acolo și după câteva secunde a început să emită un cerc luminos întrerupt, cerc luminos care se deplasa către pământ, lărgindu-se tot mai mult, doar cu o viteză din ce în ce mai mare, până când a ajuns, eu așa am zis, că a cuprins tot satul. At the same moment, agricultural mechanic Dumitru Jujau is cycling to his home in Nanești when he also notices the red glow in the sky. Mă zic, ce-i cu ea, mă, ce-i cu lumina asta? Eram curios, dacă nu era lumină în tot satul, zic, ce se întâmplă oare? Se desfăcea larg, cu multe ferestre, așa, decât late. Și stătea câteva minute, stăteam și mă uitam așa, de singur. For nearly 2 hours, the phenomenon sends strange beams of light down over the village before disappearing. Over the following days, the story is reported in the press. Romanian UFO investigators descend on the area looking for witnesses. Among them is former military sergeant George Kohal. Initially, residents are reluctant to discuss the events. România, ca și în alte locuri, există o problemă. Oamenii nu prea vor să vorbească despre aceste fenomene observate, o parte dintre ei nu vor să vorbească, pentru că sunt interpretați de ceilalți săteni ca niște ciudați, ca oameni efectiv nebuni care au viziuni. But it soon becomes apparent that this was an extraordinary occurrence. Acest caz are 7 martori oficiali care au fost intervievați, dar presupunem că există peste 50 de martori care au observat fenomenul,
Deci reprezintă un caz de observație în masă a unui fenomen luminos cu caracteristicile OZN. Is it possible that the strange lights could have been caused by something not in the sky, but from within the Earth? Zona respectivă, zona Vrancea, zona de curbură a munților Carpați, este o zonă unde se produc periodic cutremure de pământ. Luminous aerial phenomena have been observed during some earthquakes. Most recently, during the 2009 L'Aquila earthquake in Italy. We have a very good study in Aquila. They collected hundreds of sightings of different light phenomena before and after the earthquake. It's thought that earthquake lights could result from intense electrical fields created by the tectonic movement of some rocks. But for this natural phenomenon to be the catalyst in Neneshti, the region should have experienced seismic activity. Tocmai trebuie specificat faptul că în perioada respectivă, în anul 2001 și de fapt în ultimii 10-15 ani, poate chiar mai mult, în zona Vrancea nu s-au produs cutremure de intensitate mare. In Neneshti, some witnesses see a red glow high in the sky. When I first heard about the red light in the sky, my first thought was the planet Mars. And if you look at where Mars was, it was visible at that time. It was at its closest to the Earth and it was very bright. And it set at midnight, so that would correspond with the timings and the red colour. But as the witnesses testified, there is more to this event than a simple glowing light. Aceasta fiind sfera și apoi acesta fiind primul cerc, dar care este întrerupt. Al doilea din ce în ce mai mare, al treilea și mai mare, al patrulea și mai mare și să spunem ultimul care ne atinge pe noi. Huge bands of light moving in patterns around the sky may seem like a surreal phenomenon, but Nigel Henbest believes there may be a rational scientific explanation. One other explanation could be the aurora, the northern lights. These are shifting patterns of lights that you get above the Earth's North Pole. The aurora borealis, or northern lights, occur when charged particles emitted from the sun interact with the Earth's magnetic field. They erupt in spectacular displays of coloured lights. But these sights are usually restricted to northern parts of the globe. Could they possibly be seen as far south as Romania? When the sun heats up, as it does every 11 years, the aurora get bigger and brighter and they spread southwards, so you can see them from the more southern latitudes in Europe. It would be very rare to see the aurora from Romania, but 2001 was a period when the sun was very active, so there could have been a very bright aurora, which you could see from Romania. An aurora in a remote part of Europe, not used to such sights, could explain why locals were so bewildered. That would be such a rare sight, it really would astound you. You would be absolutely gobsmacked by seeing this bright red shimmering curtain of light. But other events of the night remain equally uncertain. According to witnesses, the power failure is localized to the village of Neneshti, exactly where the light phenomenon is spotted. Ei au văzut în momentul acela că deasupra satelor vecine era lumină. Deci curentul era întrerupt doar în satul lor. And it appears that the two events occur almost simultaneously. Atunci când am întrebat la ce oră a revenit curentul, răspunsul a fost după ora 1.
Iar ultima persoană care a văzut fenomenul luminos deasupra satului a fost, și acesta a spus că ultima dată a văzut fenomenul la ora 1 sau în jurul orei 1 noaptea. But when investigators approached the power company for details of the blackout, their response only deepens the mystery. The electricity company has some safety devices and measuring devices. If something happens in the network, they will report, and they did not report anything abnormal. The company has no record of the blackout. Stranger still, the village has 2 electricity supply lines. It is unheard of for both to go down at the same time. But for the bride's mother, the power cut is all too real. Ne-am convins că a fost un OZN, nu a fost o mână de om criminal. A fost ceva care nu putea să facă un om. Deci ceva, un corp străin, așa. And locals remain intrigued by what they consider to be a unique and astonishing event. Că mă consider norocos. Poate, într-un fel, am fost martorul unei povești pe care încă nu ne-o putem explica. Mâine, poimâine, poate.